start recording now. Okay, this is the part 2 of the course. We have finished the part 1, which considered accent, okay, slang, different accents in the UK, different accents in England. Okay, we only checked 2, okay, and some slang words like this is general culture, okay, and some specific things, and also we check some sound of the British English pronunciation in general. Today we're gonna check on the details, and today we're gonna go with 2 aspects, which I'm gonna present now. First of all, we will be checking on the pronunciation of S at the beginning of words. This is something difficult for students of Spanish speaking countries. And then we'll focus on the ED, okay, pronunciation in the regular tense of the past verbs, okay? So those 2 are very important. I selected those 2 because one of the most difficult areas for students in pronunciation. We'll continue with some as we continue, but for now we're going to check on those 2, and then we're going to add something extra next week, and then we'll be getting ready for our interrogation. So what we're going to have as a test, it will be an interrogation, which is focused on pronunciation, okay? So I'm going to include the sounds of British English, the words from the homework that I gave you, like last month. And many people sent it to me. It was a homework about British sounds like calm and odd and different sounds like sound and o and ear and beer and those things. That will be an interrogation. I'm going to include also the beginning of S and also pronunciation of the ED in the past regular verbs. So let's begin. Martuco, welcome. Montserrat, welcome. Hola, profe. Tenía problemas con mi computador. Ahora sí estoy. Yes, no worries. Always happen. Okay, let's begin then. So what we're gonna do is start with an easy one, which is the pronunciation of S at the beginning of words. So as mentioned, Spanish speakers, they usually have this idea of pronouncing an E before an S. And it's secure in the preceding position. For example, some Spanish speakers will say a street instead of street. Some people will say a slide or a smite or a smile, a spy, a sting, which is incorrect. Mr. Martuco, can you help us with the correct pronunciation of these words? How would you say them? Here? Street. Okay. What about this one, Martuco? Slide. Yes, Dania. Thank you, Martuco. Dania. You're welcome. No worries. That is not here. Smile. Thank you. Next one, Dania. Smile. Yes, Dania. Spy. Yes, and this one. Sting. Okay, so as your classmates did a very good job, they began the words with S sound, not with an E sound. So in general, this would be street instead of S street. Okay, street. Immediately S. Okay, we're gonna be practicing these sentences, and these will be part of the interrogation. So pay attention to their sound, and I'm gonna select a random student to go with me. Okay. Tienen que estar atentos porque a todos les va a tocar en la interrogación, así que. Here we have some connections with the S sound, so it should be something like, there will be snow and storms in the United States. There will be snow and storms in the United States. In spring, students have strange strawberry for snack. He speaks slowly with a slight Scottish accent. Charles studies statistics at school. Paul sneezes and snores when he sleeps. Something stings in the small stadium, and the Boy Scouts screamed and stared at the stars. The Boy Scouts screamed and stared at the stars. As you can see, it's a lot of okay.
It might be a bit problematic at the beginning, but you will get it. It's very important to kind of make your mouth flexible. Let's begin with Ceballos. Are you here? Ceballos, Yes. okay, let's go with the first one, Mr. Ceballos. Wait a minute, please. Okay. There will be snow and storms in the United States. Be careful. United States. States, Okay, good, right? good, good. Yes, United States. States. Good, good, good. There will be snow and storms in the United States. States. Yes, perfect. Okay, goody, goody, goody. So what's the idea of what Felipe is doing is that he's connecting. There will be snow and storm in the United States. That's what Felipe is doing. He's not doing this. This will be incorrect. There will be snow and storms in the United States. That's incorrect. That's what we don't want. So you need to join the sounds. There will be snow and storms, United States. Very good one, master. Let's try again with the second, Felipe. In spring, students have strange strawberries for snack. Very nice, good one. It's a kind of strange sentence, but it's a lot of S, so we need that for practice. Good one, very good one. Thank you, Felipe. You did a wonderful job. Let's continue now with Mia. Mia Ceci. Hello, Mia Ceci. Sí. We are gonna give you a little push. So it would be something like, he speaks slowly with a slight Scottish accent. Charles studies painting at school. Está hablando la Crista. ¿Grita? ¡Qué vergüenza! ¿Grita? Ya, Grita que estoy bien. no te preocupes. Grita, Yeah. wait. Okay, number 3. Mia. He speaks slowly and with a slight Scottish Accent. Tiene que ser. accent. Aquí hay que unirlo mejor. Sería, he speaks slowly. Dale con eso. He speaks slowly. Ajá, ya. Unámoslo más rápido. He speaks slowly. He speaks slowly. He speaks slowly Yes, perfect. Ya, entonces ahora te voy a lanzar con lo demás. and with a slight Scottish accent. Ajá. Good, good. A medida que lo practiquen para su interrogación, se les va a unir más rápido. Los sonidos que están haciendo están súper. Okay, so good, Mia. He speaks slowly. Okay, let's try this one, Mia. Charles studies statistics at school. Charles studies statistics at school. Charles studies statistics at school. Ya, cuidado. Charles studies. Charles studies Yeah. Statistics at school. statistics at school. Yes. Okay. So try put everything together. Charles studies statistics. Ay, me cuesta esa. Recuerde que es Charles. Charles studies. Charles studies statistics at school. Ajá. Ya, cuidado que ahí en statistics a veces le ponía una E al principio. Yeah, let's try again. Charles studies. Charles studies statistics at school. Ajá. Sí. Yeah, much better. Yeah, remember, this one, number 4, is really difficult. That's true. Especially the statistics. Yes. Thank you, Mia. Let's continue with Krista, that you are willing to talk. Krista, Camila. Profe, no. Okay. Let's try with Fernanda. Fernandilla Perez.
breath. Fernandilla. ¿Cuál, profe? Okay, let's go with number 5. Paul sneezes and snores when he sleeps. Aha. Yes, perfect. What's the meaning of sneezes? Estornuda. Yes, and snores. Well, some people snore at night, and that's really annoying. You want to hit them really hard. And roncar, okay, snore. So it's like that. So can you repeat again for the rest? Paul sneezes and snores when he sleeps. Yes, good connection. So Paul sneezes, snores when he sleeps. Goody, good connection. Good. Let's try number 6, Fernanda. Something something stings and something stings in this small stadium. Okay, so try to connect. Something stings. Something stings. Something stings in this small stadium. Yes, good job. Yes, something stings. Tiene que caer ahí. Something stings. Some things. Es como algunas cosas, claro. Some things stings in the small stadium. Goody. Excellent. Goody. I have to be very flexible with the articulation. And thank you, Fernandilla. And let's finish with Miss Fernanda Ruiz as well. Fernanda Ruiz, are you there? Sí, profe. Fernandilla Ruiz, we have the Boy Scouts screamed and stared at the stars. The Boy Scouts screamed and stared at the stars. The Boy Scouts scream and stare at the stars. Okay, can you repeat again? The Boy Scouts scream and stare at the stars. Okay, good. Aquí te pillo una E, acá. ¿En cuál? Aquí. No sé si veo mi puntero. Entonces, the Boy Scouts, al tiro. The Boy Scout. A ver, otra vez. Okay. The Boy Scout. The Boy Scout. Hay una E otra vez. Mira, esto es lo que estás haciendo tú. The Boy Scout. The Boy Scout. The Boy Scout. The Boy Scout. Algo así. La verdad. Entonces, the Boy Scout. The Boy Scout. Ajá. Ya. The Boy Scout screamed and stared at the stars. Ya, cuidado con la ED. Antes le hiciste bien, ahora se te fueron por un lado. The Boy Scouts screamed and stared at the stars. Yeah. The Boy Scout are screamed and stared at the stars. Okay, good. So this ED is very subtle. Screamed and stared at the stars. Son muy débiles estas porque son D. Se pronuncian como una D. Screamed and stared at the stars. Pero no hay que parar. The Boy Scouts screamed and stared at the stars. Last time, Fernando. ¿Lo hago de nuevo? Yes, last one. Yeah. The Boy Scouts screamed and stared at the stars. Okay, awesome. So we have this first practice nailed. We're going to continue now with the same idea. Thank you, Fernanda. So what we have here is a practice of differences between the S that we do and the ch also. Okay, so it's very important to have that difference nailed. We're going to have now 2 different people. Oh my God, where's the list? Okay, goody, here. Inti, are you here? Tinti? Inti? No, Inti. Eduardo? Sí, profe. Goody, Eduardo. And Mr. Omar? Inti, micrófono malo. Yeah, sorry. Okay, Omar? Ya, el Omar no está. ¿Mika? Sí, profecito, ¿y qué pasó? Yeah, Omar, yeah, Omar. Necesito Omar and Mr. Edu. So, Omar, A, Edu, B. So it would be something like
What do your children do, Stuart? What do your children do, Stuart? What do your children do, Stuart? Aquí sube. Eso hace el Omar. What do your children do, Stuart? Ya, profe. Okay. And then Eduardo will say, Stella studies statistics. Spencer spends his time staring at the stars. And Stephen studies Spanish and Scottish culture. Okay. ¿Qué tenemos acá? Dos sonidos. Tenemos sonido s y tenemos el sonido ch. Así que por eso es un buen ejercicio. Let's see Omar. Let's go. What do your children do, Stuart? Huh? Stella studies statistics. Mhm. Spencer spends his time starting at the stars. Mhm. And Steven studies Spanish and Scottish culture. Ya, encontré dos cosas. A veces, a ver, ya, hay que unirlo mejor. Stella studies, ya, y estos, ese Scottish arrastrado, así como cuando se abre la llave de la... Yes, ¿Puede aceptar a la Milla Tapia? okidokis. Cuando estoy en este modo presentación no me salen, que entran. Ahí está, thank you for letting me know. Edu, veamos otra vez. Stella studies statistics, esto les va a salir, les va a complicar la vida. Statistics, Spencer spends his time staring, ojo, el verbo, staring, que es admirar, o mirar fijamente, staring at the stars, and Stephen studies Spanish and Scottish culture. Spanish and Scottish culture. O culture, no sé por ahí. Culture. Es como colcha. Culture. ¿Ok? Ya, Edu, let's go. Te tocó difícil, pero mejor así. O sea, Omar. Go again. Omar. Let's go again. What do your children do, Stuart? ¿Empiezo nueva? Esperemos al Omar, que te dé el inicio. Omar. What do your children do, Stuart? Ajá. Stella studies statistics. Spencer spends his time starting at the start. And Steven studies Spanish and Scottish culture. Ajá. Ya, hay unas G metidas por ahí, como Steven. Es como Steven and Steven. Hay que pulirlo esto. Ya, te voy a dar el último club. Stella studies statistics. Dale, Edu, con esto, vamos por parte. Stella studies statistics. Ya. Spencer spends his time staring at the stars. Spencer spends his time starting at the stars. Ya, mejor. And Steven studies Spanish. And Steven studies Spanish. Ya, cuidado. Entonces, esto hay que unirlo porque acá está el rollo. And Steven. O sea, esa D como que se desaparece. And Steven. Ya, good. And Steven studies Spanish. And Steven studies Spanish. Ahí sí. Hay una diferencia grande entre ch y sh, ¿ya? En inglés al menos. Por ejemplo, the verb watch y el verbo wash. Esos son los dos sonidos que queremos. ¿Ya? Este es el sonido ch, que para, que es el que estabas haciendo tú recién. Y el sonido que queremos es sh. Que es como cuando dicen ocho, ya, ese mismo. Ok. ¿Cómo era esto? ¿Edu? Can you Spanish. Ya, cuidado. Empieza siempre con ese. Spanish.
Yes, yes. Scottish. Scottish. Yes. Yeah, good, good. Lo tienes. Ya, entonces sería, and Steven studies Spanish and Scottish culture. And Steven studies Spanish and Scottish culture. Ajá, ya. Está bien que lo exagere porque necesitamos que quede solucionado. Spanish, Scottish. Yeah, okay. Good, Edward. Let's continue. Thank you, Omar. All right. Let's go and give the opportunity to two more people. A lo mejor hay alguien que quiere ser voluntario. Preguntemos, a ver. Vayas. Okay. Anyone wants to practice in control? Any volunteers? We need an A and B. Any volunteers? Ya, Ya, profe, yo profe, soy yo. voluntario. Ya, profe, yo. A ver, en Cata, escuché la Cata y alguien más. ¿Al Omar? Para el mar. Omar, excellent. Yeah. So we have here. Vamos con el Omar A and Cata Rojas B. Entonces, is this? Ya sería como algo. Is this the right person for the job, Spencer? Siempre subimos la pregunta. Is this the right person for the job, Spencer? I'm not sure, but as far as I'm concerned, y cuidado, Cata, as far as I'm concerned, she's smart, smiling, and spontaneous. Good qualities for a host. I find Profe, it ¿puede repetir el concern? as far as I'm Así se dice, ¿no? concerned. Es una T, finaliza con T. I'm not sure, but as far as I'm concerned, she's ¿Y smart, el espontáneo cómo se decía? spontaneous. She's smart. Fíjate que no hago she is smart, sino que es un tiempo. She's smart. Smiling, and spontaneous. Good qualities for a host. Una host, ¿qué es una host? What's a host? No sé, profe. If you have a party, let's say a party. Anfitrión. Yes, so if you have a party, you're the host. Or if you, for example, work in a hotel, there's always a person that welcomes you. That's host. Or it could be also in a TV program. There's always a host, like a leader of communication. Profe, Yes, Mia. ¿qué significa but as far as I am concerned? As far as I'm concerned. As far as I'm concerned es como hasta lo que yo sé o hasta lo que tengo entendido. As far as I'm concerned, hasta lo que yo tengo entendido, claro. Ya. Gracias. As far as I'm concerned, as far as I know, hasta lo que yo sé, as far as I'm concerned. O lo que nos preocupa es que ella es inteligente. Smiling, O en lo que a mí me concierne. o en lo que nos concierne, claro, o lo que nos importa, puede ser, ¿ya? Pero en lo que nos importa, she's smart, smiling and spontaneous. Good quality for a host. And Omar, I find her somewhat strange. We need someone slender, but not that slim. We need someone slender, but not that slim. No, profe, ¿ese es VIP y eso ya? ¿O no? Sí, well, no. Sorry, this is Kata again. I find it so much strange, but we need someone slender, but not that slim. Not that. Aquí está el acento. Not that slim. Well, she's definitely not your favorite candidate. She's definitely not your favorite candidate. Okay, let's see. Omar, let's go. Profe, espera. Kata. ¿Cómo se dice? ¿Es somewhat? Somewhat, yes. Es como algo. Sí, algo. But definitely. Yes, Omar, let's go. Is this the right person for the job, Spencer? I'm not sure, but as far as I am concerned, she's smart, smiling, and spontaneous. Good qualities for a host. I find her somewhat strange. We need someone slender,
but not slime. Well, she's definitely not your favorite candidate. Aha, okay. Some things, candidate, very good, candidate. Slim, Cata, slim. Slim. Y slime es como resbalosa, entonces Ah, ya. ella no es tan resbalosa. Aquí le dice que necesitan a alguien delgada, pero no tan delgada. Y aquí, a esto hay que hacerlo más corto. But I'm not sure, but as far as I'm concerned, as far as I'm concerned, es como 5 tiempos. As far as I'm concerned, as far as I'm concerned. As far as I'm concerned. Good, 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 good. Ya, dale con esta línea otra vez. Y también te faltó el she's smart, es un tiempo. She's smart. Yeah. As far as I'm concerned, she's smart. Good, ya. La línea Como que no entera. se pronuncia ni el I ni el is. Claro, sí, 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 sí. Los pronombres generalmente no. Bueno, cuando van al medio no van tan acentuados. A ver. Let's go be again, Kata. Ya. Oh, let's see. I'm not sure. Wait. Let's go again. Let's go again. It makes sense. There we go again. Omar, get ready. Let's go. Yeah. Is this the right person for the job, Spencer? I'm not sure, but as far as I'm concerned, she's smart, smiling, and spontaneous. Good qualities for a host. I find her somewhat strange. We need someone slender, but not fun. ¿Cómo se decía? Not that slim. 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 Ya lo voy a anotar. Well, she's definitely not your favorite candidate. Good. She's definitely good. She's definitely good, Omar. Al Omar le puliría acá un poquito. Omar, ¿cómo es esto? Is this the right person for the job, Spencer? Ya, entonces esto es is this. No es This. no es I, es is this. Es como is this. Is this? Is this? Is this. Is this the right person for the job, Spencer? Yes, good. Y spontaneous, good quality for house. Y Cata, acá. Aquí se conecta. Finder. I find her. Se junta la D con la R. I find her somewhat I strange. find her somewhat strange. Yeah. Somewhat strange. Yes. Esto pasa en todos lados. Verbos con pronombre objetos se juntan los sonidos. I find her somewhat strange. Okay, se te da velocidad. I find her somewhat strange. Okay. Finder. Find her. La H pasa a segundo plano. I find her. I find her. Ah, no se pronuncia la H. No, porque si no te quita fluidez. Po. Si haces I find her, el her de la aspiración te quita un tiempo. Entonces, I find her. Find her. I find her. I find her. Claro, there. I find her. Como si fuera una palabra junta. I find her. Yeah, I find her. Yes, perfect. Lo mismo pasa con el him. I find him. I find him. I find him. Ah, entonces siempre que hay un verbo y uno de estos pronombres, Pronombre objeto. se pronuncia juntos. Se juntan, sí, se juntan. Ya. Alrighty, let's continue then. Good effort. Nice. All right, and we're going to finish with this one because we're going to go to the difficult one. Okay, so we have here really short dialogue number 3. Volunteers. Okay, I would like to have here Connie Montano. Are you here? Aquí, profe, ¿qué sucede? Excellent. ¿Qué sucede? Excellent. Connie Montano. And Scat Boy. El Lego participó. El Inti no tiene. Fernández. Martín Fernández, are you here? Sí. Excellent. Okay, let's go. So let's go. Connie A. Martin B. So your name, please. Your name, please. Spencer Scott. What do you do? I'm a school teacher. Where do you work? At a railway station. At a railway station. What are your main interests? Skiing, skating, and skydiving.
All right, let's go. Connie, you're A, and Mr. Fernandez is B. Let's go. ¿Empiezo a tirarnos, profe? Yes, your name, please. Yeah. Your name, please. Answer Scott. What do you do? I'm a school teacher Where do you work? at a railway station. What are your main interests? Skiing, skating, and skydiving. Good S, very nice. Good S, Martín. A la Constanza le daría un solo alcance. Oh, qué difícil. Esto se lee así. ¿Cómo lo lees, Constanza? Interests. Ya, comprendo. Interests. Bueno, como es plural, tiene que ser interests. Interests. Lo mismo que interesting se lee igual. Intre. Ese tere es tre. Interesting. Por fluidez. Okay. And can you repeat it, please, Connie? La palabra, ¿no? This complete. What are your main interests? Ya, cuidado que tiene ese. Y entonces sería como interests, así. Interests. Ya. Interests. What are your main interests? Así o no, profe. Ya, la S está bien, pero lo del medio no. Interests. Interests. Pero, no, a ver, profe, ¿lo puede pronunciar usted? Que ya me confundí ya. Sí. Interests. Interests. ¿Connie? Sí, pero que estaba practicando. Yeah, se pronuncia como interest. Yes, ahí es singular. Interest. Singular. Interests. Plural. Interests. Interests. Good, ¿Sí? perfect. Good job. Ya, ponle la oración ahora. What are your main interests? Perfect. Good. And Martín Fernández, the last one, please. Okay. Martín, this one? Sorry, this one. Okay. The answer. Skiing, skating, and skydiving. Perfect. And so Martín, what he does is he begins with the S. Skiing, skating, and skydiving. Entonces Martín está abriendo súper porque empieza con S siempre. Skating, skiing, skydiving. No S. Skiing, skating, and skydiving. Cuando paramos a veces metemos una E, naturalmente porque en español tenemos eso. Entonces, para que vean ahí lo que hizo Martín cuando lo dijo en la grabación. Alrighty, let's continue to another thing. Okay, so we're gonna drop the thing of the S, which is very important. And now we're gonna move to two sounds that we need to have clear because we're gonna use them. And these are voiced and unvoiced. Voiced and unvoiced sounds. What is that? It's very simple. Okay, so when we talk about voiced sounds, it's very easy to identify them because when you make them, your vocal cords vibrate, okay? So for example, an easy exercise is when you say the sound, your vocal cords here, they should vibrate. Let's do it. It says z, z, vibration. J, 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 vibration. D, d, vibration. B, 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 vibration. Vibration. V, v, vibration. J, 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 vibration. G, g, vibration. W, w, L, L. Este es the,
M, N, ia, ng, vibration. So when the sounds vibrate, we call them voiced sounds, okay? Sounds that vibrate in your vocal cords. Also, we need to include the vowels, okay? If we include all the vowels, and O, and U, and E, and E, and A, and E, all of those, they vibrate. So these sounds, and the vowels, and the diphthongs, of course, ia, and ea, and ua, and oi, they vibrate, okay? All of them vibrate. So when a sound vibrate, it's considered a voiced sound, okay? Question. Pregunta. Okidoki. ¿De dónde saqué estos sonidos? Están en una tabla que está en esta misma presentación. Lo pueden ver con palabras. Este z, j, d, b, r, v, j, g, w, l, the, con diente, the, dental, n, ya, ng. They vibrate. On the contrary, voiceless sounds or unvoiced, que es lo mismo, voiceless or unvoiced are sounds that obviously we have no vibration on the vocal cords, okay? Sorry. For example, hagan el ejercicio ustedes. Si hacen vibra, is there any vibration in the vocal cords? No. No vibration. No vibration. No. 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 Nothing. Okay, so there's no vibration. And that's a voiceless or unvoiced sound. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have, in this case, nine unvoiced sounds. So why is this important? Because it's going to help us to choose the following things. Okay, I'm going to go back. These are the voiced sounds. Okay, remember, they vibrate. Sometimes it's not important to learn them, by memory or by heart. Just make the sound, and if it vibrates, you make the choice. And these do not vibrate. Okay, so why we need them? Because it's the pronunciation of the ED. And this is the final part of our class. Pronunciation of ED is a bit complex for students and very difficult because you need to make decisions, okay? And the decisions should be made informed. Now that we have this idea of voiced and unvoiced sound, we can talk about the ED pronunciation. So the correct ED pronunciation of the regular verbs in the past is the following. Oh, se me pegó el mouse. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, Sí, my breve God. se escucha. Pero Okay. no se mueve el mouse. No se mueve, se quedó pegado. Yeah, anyways, we can do it. Okay, it comes. Cuidado que acá la práctica es re compleja. Okay, so case number A. Caso A. ED is pronounced D, okay, after a voiced sound. Entonces, cada vez que un verbo regular termine con un sonido D, con un sonido, un voiced sound, un sonido que vibre, le vamos a poner una D. Decided, 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 d. Sonido, si vamos al verbo decide, decide, vamos a poner de ejemplo. Lo ponemos en pasado, ya. Si vemos cómo finaliza, decide, decide, decide. El sonido final, decide, decide. Ese sonido final, si lo analizo, vibra. Decide. Está acá, en los voice. Por lo tanto, esta ED se va a pronunciar como una D. Quedaría como... Lo puedo mover, ahí está.
Ya, esta no clasifica en la A. Vamos a buscar otra, porque está viendo que no. A ver. A ver, busquemos otra. Studied. 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 No, study. Studied. Studied. Study. Sí, study sirve. Study. Vibra. Por lo tanto, es un... Bueno, y la regla se le pone la IED. Entonces, su pronunciación sería studied. Studied. Con un sonido D al final. Studied. Studied. ¿Se entiende? ¿Por qué elegí el sonido? Estamos hablando de sonido. Sonido D. People. Sí, profe. Ya. Recuerden que es por sonido, no como finaliza. El study, I es un sonido que si usted lo hace, vibra. Y si vibra, es un voice sound, entonces su pasado simple se pronuncia como una pequeña D. Studied. Studied. Había otro verbo que nos salió en la práctica recién, stared, que era observar la estrella. Stare. Stare, stare, termina con sonido R. Por lo tanto, al pasarlo de D, tendría que pronunciarlo stared. Stared. Es una pequeña D que hay en el final. Studied. Studied. Stared. ¿Ya? Es bien sutil esa D para poder frenar el sonido. Okay, when we have a voiceless sound, un sonido que no vibre, se va a pronunciar T. Un ejemplo re fácil es el verbo wash. 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 Termina el sonido wash. Si usted hace el ejercicio de tocar su garganta, no vibra. Por lo tanto, ese ED va a ser pronunciada T. Washed. Washed. ¿Ok? Washed. A ver, busquemos otro. Watered. No, acá yo creo que está malo. Aquí puedo agregar watered. Regar. Watered. Water. Termina con R, así que cabe en esa categoría. Busquemos uno de acá. Cook. En verbo regular, ¿qué le ponemos ahí? Sonido. Cook. Sonido K. No vibra. Pasa al aire, obvio, pero no vibra. Entonces, su ED sería cooked. He cooked yesterday spaghetti and pasta. Or he cooked a nice lasagna for the family. Cata, Cata Rojas, can you help me with this one? How would you pronounce these past verbs? Haciendo lo que mencionamos. Cooked. Yes, perfect. El otro? Washed. Perfect. Good. Perfect. Okay. And obviously, like you said, the T needs to be very, very remarkable. Okay, you need to make it. You said cooked, perfect, and washed. Okay, so the T is more powerful than the D. The D is very subtle, muy sutil. Studied, watered, studied, stared. But this one is washed, cooked. Okay, and the easiest one, el más fácil es este. When we have verbs that finish with a sound T and D. Y aquí pongo el que puse, decide. Puedo poner acá want. Puedo poner aquí verbos que terminen en sonido T o D. Mold, como moldear.
Okay, let's leave those. So we have sounds like when they finish with the sound d, t, and sound d. So decide, el verbo original termina en d. Decide, sonido d. Entonces la d se pronuncia ed. Decided, decided. This one, want. Ay, no le puse la d. Want, termina con un sonido t. Entonces ese ed se pronuncia ed. Wanted. She wanted me to say those words. She wanted. Okay, wanted. And this one, mod. Mod, un sonido de modded. Modded. Okay. They modded the game and altered the characters. I don't know. Okie dokie. Any questions? Profe, ¿cómo se decía el de arriba? ¿El primero? Bien sutil la de studied. Studied. Y el último, el watered, que no me sale. What? Tiene dos opciones. Puede ser la T como R, como lo watered, watered, watered. Watered. Ahí está, súper. Fíjate que es muy loco, esto es demasiado importante porque te diferencia entre un verbo en presente y pasado, ¿cachai? En español es un cambio de letras. Bueno, y pronunciación también. Pero este es el sonido que finalmente cuando lo pronuncias es el sonido que te avisa. Entonces, si alguien dice, water the plants, did you water the plants? I watered the plants. ¿Cómo? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Entonces, watered. Watered. Profe, ¿y cuál de las tres formas es más usada? Van y vienen, es que van los verbos. Se usan las tres. Todo va a depender de cómo termina el verbo. ¿Ya? Así que vibra, va a tener que ocupar sonido D. Si no vibra, sonido T para la ED. Y si termina en sonido T o D, eliges IT. Ninguna es más usada que otra. Quizás sí hay estudios sobre eso. Yo creo que sí. Como lingüísticos de cuáles parecen más. Pero vamos a ver en los ejemplos. Otra cosa interesante es que los adjetivos terminados en ED, adjetivos, ojo, su pronunciación siempre es id. Like crooked and blessed and beloved. Los adjetivos, todos se pronuncian con id. Estamos hablando de adjetivos con ed. ¿Ya? Crooked, que es como chueco. Blessed, bendito. Beloved. Esta ed siempre va a ir pronunciada id, que es como el sonido final que tenía acá. ¿Ya? Estos son solo los adjetivos, ojo. Los verbos siempre van a entrar en estas tres categorías, A, B y C. All right, let's see some examples. Y aquí hay harto trabajo. Okay. So, vamos a hacer solo el primero, las primeras tres, y después vamos a hacer la otra en la próxima clase. Ya, vamos a hacer el trabajo de chino. Vamos a ir marcando el verbo en pasado, así que ayúdame. Help, help. La crista, se escucha re lejos. Que lo digo abajo porque me da vergüenza. Ah, pero crista, po. Tienes nada que tener vergüenza. La única forma de aprender esto es haciendo esta cuestión. Si no, va a estar. Saved. En la 2. La última palabra. En la 2, la última palabra. Saved. Ah, verdad. Buenísimo. They were cheerfully sat down, began to dance before down the step. Y dance también. Dance. En la tercera. Buena. Sí, me la salté. Y aquí tenemos todo, creo. Veamos si hay otro. No, creo que no hay más. Ya, entonces ahora vamos a dar poquito, ya. Yo sé que esto es un poco abrumador, pero esto va a ser la diferencia entre finalmente decir a large black beetle says it and carry it, a decir a large black beetle seized and carried. ¿Ya? Y esto les va a dar pronunciación y les va a dar fluidez, ¿ya? Porque el sonido se corta y lo hace más veloz. Entonces, veamos.
Ustedes me van diciendo qué sonido, yo lo voy a ir diciendo y si lo identifican, vamos a hacerlo de esta forma. A large black beetle seized. ¿Qué sonido dice? El verbo es seize. Seized. Z, z, z. ¿Vibra o no vibra? Z, z, z. ¿Vibra? Vibra. Entonces esta ed es sonido D. Seized. Seized. Her and carried. Carry. 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 ¿Vibra? Carry. Vibra. Vibra. Entonces sonido D. Seguimos con vibración. In a tree, but when her friends laughed. Sonido laugh. Laugh. No vibra. No vibra. Sonido T. Qué feo, ya. The beetle carried. Esta es la misma. Sonido D. In a flowery meadow. Meadow. ¿Es meadow? Meadow. Meadow. Parece que es meadow. Es como un tipo de paisaje, como una planicie. Meadow. Summer passed. Passed. Sonido pass. No vibra. No vibra. Sonido T. Este es el ejercicio que hay que hacer para poder estudiarlo. And Florence stood and looked at the look. ¿Vibra o no vibra? No vibra. No vibra. Ya, ojo, que para estudiarlo esto tienen que fijarse en el sonido final del verbo original. No en la ed, no. El look. El sonido final del verbo. Look. For the last time, when then a voice from above called her. Called her. Call. ¿Vibra? Sí. Ya vibra, entonces una D. Called her. Come with me. It was the voice she had saved. Save. No vibra. No vibra, entonces una T. Por eso es importante pronunciación. Fíjense, es lo siguiente. Este es un verbo que es save. Alguien podría decir, bueno, el sonido final, o lo que yo veo al final es una V. V. Vibra, pero no es por lo que sale, sino por cómo suena. Y el verbo save suena con una F al final. Pues save. She saved me. Entonces una F, ¿ya? At midnight, the door opened. Sonido N. ¿Vibra o no vibra? Te escuché así. Te escuché re lejos. Creo que sí vibra, ¿o no? Sí, vibra. Sí, pues vibra, la N vibra. La M también vibra. Y la N también. Ya, después danced. ¿No vibra? No vibra. Una T. And two little men. They were dressed. Tampoco vibra. No vibra porque es sonido S. Dressed in rags, but cheerfully sat down and began to dance. Before dawn, they stepped out. Step. No. No vibra. La P tampoco. Sería sonido T. Teacher, Yes. ¿qué significa la tercera oración donde dice in dance two little men? En la tercera oración. ¿Sí? At midnight, the door opened and in dance, y como, y danzando. Y danzando dos hombres pequeños. Claro. Yeah, teacher. Yes. Okay, let's see. So, vamos a aplicar los sonidos que tenemos. A large black beetle, sister, esa D, seized, la uní con air, lo que le dije a la Cata.
sister and carried her. Otra vez, está uniendo con el er. Carried her up in a tree. A large pig seized her and carried her up in a tree. But when her friends laughed, ahora esta T se va a unir con la, laughed at her, the beetle carried her down a flowery meadow. Carried her down a flowery meadow. A large black beetle seized her and carried her into a tree. But when the friends laughed at her, the beetle carried her down a flowery meadow. The beetle carried her down a flowery meadow. Carried her down a flowery meadow. Summer passed again. And Florence stood and looked at the blue sky for the last time. Looked at the blue sky for the last time. Esta lo voy a marcar con British pronunciation. Last, for the last time. Just then, a voice from above called her. Colder. Come with me. It was the voice she had saved. At midnight, the door opened and danced, British pronunciation, and danced two little men. Acá hay dos, hay sonido T, entonces elegimos uno nomás. And danced two little men. They were dressed in rags. They were dressed in, se une, rags. Estaban vestidos con harapos. But cheerfully, ojo cuidado ahí, cheerfully sat down and began to dance. American people dance, British dance. De diferencia de vocal. British es esa que tiene dos puntitos y American es la de Batman, es que la A y la E. Dance, Batman, dance. And British is dance. Before dawn, antes del amanecer, they stepped out, esta O está pegándole a la O, o sea, esta T, stepped out into the street. Okie dokie, so we are reaching the time, and I would like people to read this tree. Okay. Okay, let's see. Fernandilla Perez, let's go with first one. Get ready, Cata, with number 2. And Martuco, get ready with number 3. Okay, Fernanda, let's go. A large black beetle seized her and carried her up into a tree. But when her friends laughed at her, the beetle carried her down a flowery meadow. Yes, perfect. Good. Good joint here. Good joint here. Good joint here. And good joint here. Esto que está marcado en círculo amarillo es la unión que deben hacer con el sonido final y este pronombre objeto. Sister carried her up into a tree and laughed at her. Carried her down. And goody, perfect. That was great. Catalina. No. Ya, entonces, Ya. entonces Catalina Gamboa. No, profe. Ya. La Cata Gamboa está así. No, por favor. Ya. Cata Rojas. Summer. Yeah. Summer passed again, and Florence stood and looked at the blue sky for the last time. Mhm. Just then, a voice from above called her, Mhm. "Come with me." It was the voice she had saved. Ya, good. A ver, ¿qué aquí uniría? Y uniría acá un poco mejor. Acá. El otro, bien. A ver. ¿Cómo sonaría? Summer passed again. Passed again. Ya, este es en. Passed again.
Yes. Ahí estamos uniendo el past, que sabemos que finaliza con T, y el again. Pasta again. Pasta again. Summer passed again, and Florence stood up and looked at the blue sky. Looked at the blue sky. Looked at the blue sky. Claro. Ya. Dale la última vez. Ay, otra vez. Yeah. Summer passed again, and Florence looked at the blue sky for the last time. Just then, a voice from above called her, "Come with me." It was the voice she had saved. Good. She has saved. Good. Este hay que hacerlo notorio es la D. Colder. 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 Claro, suena como más frío. Ojo. Como colder. Colder. Claro, colder. Ya, ojo que estas repeticiones, si bien la Cata está así como, no, por favor, le van a servir a los demás para cuando practiquen. Martuko, to finish. Martuko? Okay, Martuko's not here, so let's call another person. Volunteer. ¿Qué pasa con la Conci? A ver, Conci, ¿está por ahí? Conci? Sí, profe. Oh, Conci, let's try then. Do you want a repetition or do you just want to go and check it out? ¿Puede repetir? Yes, of course. At midnight, the door opened, and at midnight, at midnight, the door opened, and in danced two little men. They were dressed in rags, but cheerfully sat down and began to dance. Before dawn, they stepped out into the street. Midnight, the door opened, At and midnight, the door opened, and in dawn, two little men, they were dressed in rags, but cheerful, sat down and began to dance. Before dawn. ¿Cómo? Dance. Ah, yeah. Before dawn, they stepped out into the street. They stepped out of the street. Good. Okay, so what's the idea? Or what's the plan? Or what's your job for the next class? I know you have plenty of stuff to do. This will be in the recording, okay? What we need to do is, please, for next class, check on this again. Okay, have a look at this again. Get ready to other people, because I'm gonna get other people to do it. And please practice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Practice 1, 2, 3, 4, 5, 6. For next class, do the same things we did with this one, please. For example, God damn it. Do this one, please. The same things that we just did of, come on. This one, okay? Put the D's, practice, flow, connections, okay? Those things are necessary. Understood? Yes? Profe, ¿la interrogación va a tratarse de esto? Así es. Voy a, por lo que no están, la interrogación que vamos a hacer, que voy a contar como la experimental, vamos a poner el ejercicio, la tarea que hicimos de los sonidos de las vocales en inglés británico. Voy a meter ahí algunas. Voy a meter el sonido de la S al principio de las oraciones y la ED. Estas tres cosas voy a meter. De poquitos y poquitos. Profe, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Va a poner como oraciones y nosotros las decimos o cómo? Sí, en oraciones que ustedes las digan. O a veces palabras solas. Y les voy a dar como 2 semanas. Pues voy a hacer la mitad un día y la mitad otro día. Como la mitad una semana, la mitad un día y la mitad otro día. Sí, eso vamos a hacer mejor, más cómodo. Mitad y mitad. Si le da vergüenza, lo meto a un grupo, lo hacemos, listo, y se despacha. Y así. Para que estemos ahí con la gente que quiera estar. Voy a ordenar eso bien. Ok. Para terminar, hagamos lo siguiente. Necesito que vayan en su celular, computador, lo que sea,
terminemos esto de la mejor forma. Please, can you go to... come on, stop it. Can you go to this website? It's called... I'm going to put it in the... so we can go and you finish your class. www... Voy a poner el chat mejor. Aquí va. Ya. Dame el chat, por favor. Okay, here's the chat. Okay, good. Aquí va. Necesito que entren rápidamente para terminar. www.menti.com. That is the website. And please put this following code. Pongan el siguiente código. Es una pequeña encuesta que tengo que hacer sobre lo que estamos haciendo ahora. God damn it. And the code is 781625. Okay, ahí se lo dejo. Please enter the website menti.com and use the code 781625 and answer the super short survey. Profe, Yes. ay, es que no le escuché, es que mi mamá justo me empezó a hablar y no entendí nada de lo que dijo. Primero, lo de la interrogación, ¿cómo era? Voy a elegir oraciones y palabras de la primera tarea, ya que dimos los sonidos británicos, ya está en el Google Classroom. Vamos a tomar también ejercicios de la S que vimos hoy día al principio de las oraciones. Y también vamos a tomar ejercicios de la pronunciación de la ED, ya que también lo vimos hoy día. Y que vamos a seguir viendo la otra semana porque son más densos, así que... Ya. O sea, nos va a poner como una frase y nosotros la tenemos que... Van a ir leyendo, es solo leer con la pronunciación correcta. Ya. ¿Esto qué es? ¿Lo que mandó recién? Lo que les mandé recién es una pequeña encuesta que necesito que contesten, que tiene relación con lo que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, les di la página, es menti.com. ¿Con notas sin notas? ¿Cómo? ¿Qué cosa es con notas y notas? Lo que mandó. O sea, no, sumativo, no sé. O Santa para ver cómo estamos. Lo que les mandé es una encuesta, no tiene notas, es para ver sus opiniones, lo de hoy día, y aparte de eso es para ver qué puedo reforzar. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿Was it challenging for you? ¿Fue difícil? Y hay dos preguntas. I had troubles, but I moved on. Nope, I managed. ¿Me costó pero avancé? ¿O no? Me la arreglé. Ajá, ya. Aquí me llegaron dos estudiantes que no estaban, a ver, mientras los demás hacen la encuesta. Pregunta, solo en la encuesta. Esto nunca lo he ocupado con más personas. Solo lo he ocupado yo solo. ¿Les sale las otras preguntas que les hice o solamente les sale una? A mí me salió la primera. Y después me sale la primera, creo. ¿Solo la primera? Sí. Ya, entonces... Después dice que ustedes no tienen que mostrar la otra. Ya, entonces yo les muevo, ya. Entonces, esta es la primera pregunta y veo que la mayoría tuvo algún tipo de problema, pero avanzaron, ya. Voy a la otra pregunta. Ya, buenísimo. Y aquí va. ¿Qué fue lo más difícil? Which one was the hardest? Obviamente voy a preguntar quién es el que llegó. Martina, Gabriela, Pascal. ¿Alguna de ellas? Nicole, Sofía. Nicole, Sofía. Sofía Contreras parece que está, pero... Demonios, a ver. Ese es Sofía. Rebeca, la última. Seba Campos. No hay ninguna.
Señora Sofía. Ya. Sofía. Después está Benjamin Ocaranza. No, después está Montserrat Huerta. ¿Monse? ¿Monse? No, yo vi una Monse metida ahí. Monse. Sí está la Monse, pero no me contesta. Tienen que contestarme. Ya, Monse, te pongo presente. Después Ocaranza Olivares, no creo. Después está Maxi, Samuel, Catalina Ramos, Pía, Ángela y Mía. Mía Tapia. Mía Tapia entró porque la Cata me avisó, ¿no? Pía, Yo, profe. Pía, tú estás. Ya, bueno. Ya, entonces somos 28. Ya, entonces, vamos a ver esta encuesta. Ya, ¿qué más le costó? Pronunciation of ED, Voice and Voiced. Ya, vamos a reforzar entonces eso. Y S-words. Ya, eso no le costó tanto, ya. Ya, entonces revisar, reforzar la próxima clase, estas dos cosas. Ya, ok. Creo que viene la última. Yeah. Okay. So people, we're ready, and I know you have another class. So thank you for today. I know it was a lot of information to take. So my recommendation would be see the class. Okay. Check the class, have it go again, and then study with the PowerPoint presentation that is in the class. I'm gonna put it back again on Google Classroom. Practice. Do the homework. That is, do number 1, 2, 3. 4, 5, 6. Practice the ED sounds and those 6 sentences again, and I will see you next class. Alrighty?